geschiedenis van de werkplaats typografie is eigenlijk gestart vanuit het idee dat studenten zeg maar niet met een fictieve praktijk te maken krijgen, maar met een werkelijke praktijk. Het werken voor een echte opdrachtgever met echte restricties, met een echte plek waar het ook gaat functioneren. Ja, dat vind ik gewoon zelf al heel uitdagend in mijn eigen praktijk. Dus ik denk dat wanneer je daar als student mee geconfronteerd wordt, is misschien wel het meest ideaal, zeg maar. I always think that it's really important in the beginning of any design project to have all of the people who are involved at the same table, and most importantly, to be able to share laterally what are the needs and desires from the project, but also what are the fears and concerns from the project. Want we kregen niet zomaar een opdracht van oké, nou dit moet het worden of zoiets willen we. We werden gewoon helemaal betrokken bij elke meeting. Ja, je gaat er ook een beetje nadenken van in hoeverre is die hele geschiedenis die jullie nu doorgaan en het hele veranderingsproces en alles wat je daarbij leert en alles wat je daarbij ontdekt of over jezelf ontdekt, dat kan je niet allemaal in een identiteit stoppen. Ja, uiteindelijk moet er gewoon iets komen. Dus dan kan je niet alles erin stoppen. Dus dat was wel heel goed om daar deel van te zijn. Ook om te begrijpen waar het instituut vandaan komt en waar het heen wil. At a few points, the name Melly kept popping up, but it never seemed like a possibility. And I think there was a kind of sticking power to that name, also to do with how it was something which was retained from the institution's history. It existed within the ecology of the institution and Rotterdam and its cultural history. My important role was to interface between the students and the institution at key points and to try to understand what it was that the institution needed, and then at the same time to bring that to the students, but to hear what they were saying and see how it sync together. But maybe that's also where the tension and struggles are, because there's the dynamic and the diversity within the group. And also there's the intention to include everyone's uniqueness or like identity in the whole thing. Het was natuurlijk wel best wel spannend om zo met een best wel grote groep aan één ding te gaan werken. Voordat we echt concreet zijn gaan uitwerken wat het allemaal werd, hebben we zoveel gepraat met elkaar, ideeën gedeeld. En ja, ik ben benieuwd of je dat echt terugziet, maar ja. Who was this group of 6 designers, and what were the particular specialties or focuses or passions that they brought to this project? And I think that it's in the intersection of those desires between the commissioner, the design team, and also the broader social and cultural context that you can get the most successful design projects. We just asking each other, how do you see this typeface? It would be nice that it has a curly leg, or it looks like a dancing K or something like that. So whole process is more important than a visual. Like the development is somehow really connected to the whole process of name changing, I think. It's not really gonna be a fixed identity, or it's not gonna be like something you made and it's like done and it's there. I think that's why we wanted to make this typeface. There's a good thing about typefaces, like sometimes you change things and then people will not notice, so you can always update. And we're like, oh, that's kind of nice, that's kind of like push us to where we are. I think the typeface was intended to point towards this idea of flux and the idea of moving between states and being able to communicate in different registers. Die karakters van dat lettertype, ja, voor mij gingen die gewoon een beetje leven als kleine mannetjes of mensjes. En dat het daardoor een beetje variabel wordt. Of dat er meerdere opties zijn voor één lettertype en voor één gevoel. En ik dacht dat sloot aan bij jullie idee van er is niet één idee van zo willen we het doen, maar het moet voor meerdere groepen te begrijpen zijn. En één verhaal heeft meerdere kanten. En ja, ik weet niet, ik vond dat een hele simpele, maar toch wel krachtige manier van zo'n gevoel overbrengen. We want to make this
an actual process of mutual learning where the institution learns something from this design process, the designers learn something from it as well, and of course I learned from it too, and ultimately different communities and publics also learn because there was a design process that was quite open in many ways and people saw parts of it emerge. Typography is the fundamental way an institution communicates. It's the voice of the institution. It's almost invisible, but you feel it. There's so much malleability to it that you can constantly craft it and you can constantly hone it in ways that a voice develops, because a voice is never fully articulated in the beginning. It never comes just fresh. It's always growing and developing.